ਹੈਲੋ एवरीवन सत श्री अकाल जी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं हैरी फ्रॉम SEABIRD एजुकेयर। सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ iOS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਕੱਟ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ। It has a 9-band module. It's a 15 to 20 minute conversation between you and your examiner in English only. You don't use any single word in Punjabi during your speaking module. It's a 15 to 20 minute conversation. So first of all मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ, and second one is cue card, and third one is follow-up questions. If I talk about the introduction round, examiner will ask questions related with you only. For example, what's your name, where are you from, you are living in a house or flat, do you prefer to write by hand or by computer, means questions related with you only. Please don't give a to the point answer to the examiner, just try to elaborate them, right? So this is an introduction round. In cue card round, examiner will give you a one topic related with anything. You have a 1 minute to prepare that topic, and after that you have a 2 minutes, at least 2 minutes to speak on that topic. Please don't stop between the topic, examiner will stop to you. Clear? Mind it? And next is follow up questions. These questions always related to your cue card. For example, your cue card is talk about your favorite city, then questions will related with the cities and villages lifestyle. Like for example, why some people prefer to live in a cities as compared to village, what types of facilities government provided in cities as compared to village, like that, right? ਸਪੀਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ grammar. If the examiner will ask questions in present tense, in past tense, in future tense, just try to mind it, listen carefully, after that you give your answer, right? If examiner asks you questions in present tense, just try to give an answer in present tense, and if examiner will ask question in past tense, then try to give answer in a past tense. This is the grammar. Second one is fluency. ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਲੂਐਂਸੀ ਮੀਨਸ ਨੋਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਜ਼ਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੌਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈਣੇ ਪੈਣ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ। In pronunciation is a how to pronounce a word. For example, when I pronounce hotel, the word is, the right pronunciation is hotel. Mostly students pronounce this
hotel. This is not a hotel, this is a hotel. After that, this is a I. This is not a I. This is a my. This is not a my. Right? So, these three factors: grammar, fluency and pronunciation. And after that, we can talk about a vocabulary. Vocabulary is the most important part of your speaking. If you want to get a good score in speaking, vocabulary use must. And after that, your postures and gestures. How to represent yourself in the front of the examiner. Your posture and gestures are must needed in your speaking module. And after that, your ideas and content. What about your ideas about the topic, your content? These are the most important things in your speaking module. So now I talk about a cue card. When you start your cue card in the front of the examiner, just try to start the cue card little bit introduction. For example, and previously I talk about your favorite city. Then we start from I hail from India. So India is a diverse country. It's divided into states and states further divided into cities. So every city has own importance. So now I would like to talk about my favorite city. The name of the city is Chandigarh. So moreover, the Chandigarh is a capital of Punjab and Haryana and it's divided into sectors. So this is your fluency, your content, your ideas also, right? After that, when we talk about the follow-ups rounds. In follow-up rounds, examiner will ask questions related with your cue card. Just try to elaborate the answer in your follow-up round. Don't give a to the point answer. Please mind it. Don't give a to the point answer in follow-up round. Just try to elaborate that answers. For example, if examiner will ask questions, why some people prefer to live in cities as compared to village? So well, most of the people prefer to live in a cities because government provided a number of facilities, facilities as compared to village. In the cities, like education system of the cities, medical facilities, transport system is a good. So that is why people mostly prefer to live in cities as compared to village, because these facilities not well in rural area. So this is all about our speaking part. Clear? So mind that these things, if you want to get a good score in your speaking, so follow that rules. So ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।